thiền này nó không có lìa nhị biên, tức là hai bên nó không có lìa, không có tác ý lìa. Ở biên nào đó thì mình không có cái sở trụ thì nó tự lìa. Cái gì? Okay, Kevin, are you there? Yeah. Okay. So Master Thầy Đồng Thường just stated that this practice, basically the Huato practice, is not about dealing with leaving the dualistic world or not. Basically, you just be where you are and do the practice. Are you getting that point? So basically, you don't have to use. I practice all the time. Yes. But it just is beginning to occur to me, maybe incorrectly, between dualism versus non-dualism. I was getting hung up on that. Thì là tôi mong các bạn cũng hiểu được cái đó. Nhưng mà đôi khi cái nguyên cái đối đạo ấy nó làm cho muốn mà làm được như vậy á phải dùng công, phải dùng cái nghi tình đó, tham thiền đó, thì nó sẽ tự nó điều chỉnh. Thí dụ như buồn như vui, mình có cái công phu mà không hiểu không biết đó, mà cảnh buồn nó đến đó thì mình không có bị buồn nó lôi kéo, hay cảnh vui nó đến không bị cảnh vui nó lôi kéo, phải có công phu mới được. So Kevin, basically the master says that it's all up to your energy of practice, your cultivation. The more practice you have, the more Huato, the more doubts you're gonna get. It doesn't matter that, the next thing, the happiness moment you're gonna get, it doesn't matter if you're gonna get some, a sad, moment. So the stronger your Huato practice, the less likely that you're gonna get caught in this dualistic, between worldly happiness or sadness, loss or gain or anything like that. You can basically it dissolves itself. So is that clear for you, Kevin? Yeah, no, that's good. Okay. Yeah, I appreciate it. By the way, shout out to Kansas City, Ben. Chào. I miss you, buddy. Cười. Mời ông đến đây tu. Hey, Kevin, I have a point to share. Mời ông đến đây tu đi 1 giờ 2 giờ cũng được. I have a point to share real quick. About I feel like a lot of people get caught in dualism. Like they attach to both sides, being and non-being, right? And it's the product of the mind. If it's the product of the mind, we know it's not real. If you try to search for it, either being or non-being, you cannot establish that because it's not the reality is created by the mind. So therefore, why can't we waste your time to search for it? Because you are not going to find the root for it because it's not real, right? So the only thing to go beyond that, to bypass that, is to use the not knowing. Like want to know, but you cannot know. I think that's the only way. Very good. Casey, Ben, thank you. Xin chịu. Em muốn dịch lại của anh. Come on. Không, dịch nói Cái điều luôn. để ông nói gì đó ai biết.
Cái ông nào mà nói tiếng Anh đó? Thầy nói ông Bình nói tiếng Việt. Ông Bình hả? Dạ, ông Bình đó. Ông Bình là nói hả? Mình nói tiếng Việt lại cho thầy Thường hiểu ý, mình nói cho Người Việt. Con mới nói với cái ông là Thường á, nhưng mình á nó hay biệt vào cái tương đối á, có hay không. Mà nếu như mà mình thường thì tâm lý của người mình đó là nó cứ đi truy cứu á, có hay là không, là tại vì có hay không á là cái sản phẩm của bộ não, cho nên mình không có đi tìm cứu cho được, tìm cứu không có ra, tại vì đó là vòng mà. Cho nên cái phương pháp á tốt nhất á là mình cứ hỏi cái câu hỏi rồi được nghi cảnh á thì nó tự động nó vượt qua thôi, còn nó như vậy thôi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Bây giờ anh nói với ổng là tìm cho mình một cái câu thoại đầu, một câu trong 5 câu trong biển đường lối đó. Chọn một câu, hỏi không được trả lời. Khẽ mình là biết rồi, khẽ mình có gặp nó mà khẽ mình biết rồi đó. Không phải ông khác. để bản pháp dịch cho mấy người khác, còn mấy 5-6 người khác. Okay, so Kelly, Ross, Matthew, Gentry, what else here? The master, I believe you already have one one-talk question already, but he just recommend that you need to get your own one-talk question. So if you have questions, you can bring up now, Kelly or Matthew, Gentry. Đọc lên 5 câu đi để ta chọn câu. Nếu không nhớ nó thì nói. So Ross, what's your question? What is your one-talk question? My one-talk question you gave us was, before the universe existed, what was I? Okay. Kelly, what's yours? Mine is, it is not the mind, it is not the Buddha, it is not an object. What is it? Gentry, what is your one-talk question? Mine is, everything returns to the one. To where does the one return? Thank you, Gentry. How about Matthew? What is your? Nói với họ là câu nào cũng hỏi về cái tự tâm mình hết. Đấy, I was the soul. chưa dịch nào lại. Everything returns to the one. Matthew cũng câu question. So, do you have any questions for the masters? Because I know the time is almost done right now. We have 10 minutes left. I don't have a question, but I do just want to say thank you so much for being here, and thank you for extending all of your wisdom and your experience to us, and I just really appreciate it. It's been very informative, and just it's been really good. Gentry, cảm ơn quý thầy rất là nhiều đã có tâm huyết giúp đỡ cho những hành giả hiểu thêm. Hỏi tôi có đúng hay không, chắc ơn thừa. Quan trọng là tôi đúng hay không. So he basically wanted you to practice on the right track of water practice. Nói là em muốn hỏi cái vị tu thế nào trình bày có đúng không? Okay, so basically the master wanted you to present your questions, so he able to kind of diagnose if you on the right path or not. Does he think we are on the right path? Just ask questions, so that's why he able to understand where you're at. Yeah, I don't really have any questions. I think that Ross and I can't remember who asked the question about, I think it was Kevin, about living in a dualistic world, because sometimes it's very challenging when you have to turn on that dual
non-dualistic mind to achieve things in this first world, right? And be able to communicate with people who are very dualistic and don't even have a shred of understanding of abandoning that dualistic mind. So it's hard to communicate with people from a non-dualistic place. So having to turn that on and off can be challenging. So just, any additional advice for how to leave that at the door per se, when we come home from work or school or interacting with others who, if you try to use some non-dualistic approach, sometimes people will just look at you like, what are you talking about, So that's my current struggle, but I feel like he answered it very well. Okay, I'm gonna And translate. actually, you just practice. Right? Yeah, true. Just practice. I drove somebody crazy in a business meeting once, and I was practicing, and the guy was crazy. And I went deeper in my practice and getting crazier, and I was fine. Yeah, no, I'm totally fine, but I work in a very buttoned up, white collar, corporate, business, just profit minded organization, and they're very strategic in everything and have a tendency to follow, strategies that are one-sided. They don't think outside of that box sometimes. So, I'm fine. It's kind of entertaining, but there are times when it's like, okay, you just answer it that way and move on. I'm in the insurance business, I understand. Yeah, I'm in manufacturing, so it's very interesting. Okay, so Chenchi, let me pause and I'm going to translate for the master so he understands what you just said. Thì giả Chenchi thì bà hiểu được cái thực tập, nhưng mà nhiều khi bắt đương đầu với cái đời sống bình thường á, thì đối đãi á, khi bạn muốn dùng cái thực tập của bạn để mà vượt qua cái đối đãi ở trong lòng, nhưng mà nhiều khi nó rất là khó cho bạn, nó rất là chướng ngại, cho nên bạn phải nhiều khi bạn phải mà nó là turn off, là cái nghĩa là bạn tắt cái đài của đối đãi, không có đối đãi đó, để mà bạn đối đãi với nghĩ tu chút xíu. nghĩ tu á, phải turn off cái đó để mà bạn đối đãi người kia, xong bạn mới turn on lại. Không được. Tại vì á, Không thì mình cũng là phải tu. mình dùng cái không hiểu không biết rồi thì tự nhiên nó tắt cái đài đối đãi. Còn mình tắt cái sự tu thì nó đối đãi hoài à. Chỉ cần giữ công phu là cái chuyện đối đãi nó không hiện ra. Tại vì công phu mình yếu, cái đối đãi nó mới hiện ra. Công phu mạnh thì tự nhiên cái đối đãi nó không có nữa. Đấy, tôi nói là buồn với vui đó. So Chenchi, the master recommendation for you is as long as you build up your momentum for the heart of questions, eventually it's gonna override automatically, and you don't even know that you turn off or turn on that dualistic button, and right now, it's maybe the energy is a little bit weak, so that's why you have to use, on and off. But if you keep going at it all the time, go at it, and eventually that non-dualistic, or the great doubt is basically is going to help you override the dualistic. Kevin was right. Yes. Yeah. So Kevin basically recommends keep practice. That's what we need to do. Just practice. Yeah, I am. Just practice. Just keep practicing.
I do. I practice a lot. Sometimes when I'm at work, and I sometimes suggest like Nói bà tập tham thiền mọi lúc hết, chứ không phải để lúc mà chuyện xảy ra mới tập. Nên mọi lúc mà. So the masters just recommend once again to Gentry, just keep practice, keep cultivate, the motto. great. Thank you so much. Okay, cảm ơn. Rồi. Kelly, do you have any last questions before we're gonna wrap it up in 2 minutes? Cũng hết giờ nghỉ cái ông không này. Or Thank you. I don't end. Sorry to break up just a little bit. Không cái ông sư này nè. No, I don't really have any questions other than my normal question. I just try to kind of maintain a sense of being new here. Here's a question. No, not really, but I do want to say, just to express of the extended meditation group that we have for your presence and your teaching, and bring them all together to practice tonight. Kelly muốn nói cảm ơn thầy và đại chúng đã cho nhóm có hôm nay được tập trung. Muốn thực tập nữa. So the master would like to invite you to come back next Wednesday night. Can you make it? Okay. Yep. Okay, that'd be great. I was going to ask if you can do this again, since we have the practice. And the master want you to prepare any questions in your practice. Each person have some couple of questions. So you have to bring your 2 questions with you next week. Okay. All right. So thank you everyone for your time and your practice tonight. So I wish you have a good night. Thank you. Thank you, everyone. Come on. Thank you, Master. Thank you, Ty. Thank you, Thomas. Good night. Thank you, Casey, Ben. Good night, everyone. All right, check your text. Okay. Thank you. Okay, night. Good night. Thanks.